දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප වලින් පොහොසත් උපාධිධාරීන් බිහි කරන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ආයතනයක්. සැබවින්ම සිබා සරසවිය මහනුවර සිට කිලෝමීටර් 8ක් දුරින් තෙල්දෙනිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මායිම්ව කුණ්ඩසාලේ පල්ලේ කැලේ අකර 27ක මනරම් භූමි භාගයක පිහිටා තිබෙනවා. නවීන පහසුකම් වලින් සුසැදී පරිපූර්ණ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විතයි සිබා සරසවිය. නිසංසල පරිසරයක පිහිටි සිබා සරසවිය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා කදිම තෝතැන්නක්. Let us remain standing for the lighting of the traditional oil lamp, and I respectfully invite the chief guest of the 8th General Convocation Session 1 of the Siba campus, Mrs. Deepa Liyanage, the Secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation, Dr. Pradeep Nilangadala, Honorable Diyawada Nilame, the Chairman of the Siba campus, Dr. Upali M. Sedara, the Rector of Siba campus, Board of Directors, officials of the senior management of Siba campus, and all academic heads of the Siba campus. අපගේ ආරාධනය නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්ති අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දීපා ලියනගේ මැතිණියට සිබා සරසවියේ සභාපති ගරු දියවඩන නිලමෙතුමන් ආචාර්ය ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මැතිතුමන්ට සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමන්ට සිබා සරසවියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ නිලධාරීන්ට සහ සියලුම අධ්‍යයන ප්‍රධානීන්ටයි ආරාධනය.
We thank you for joining the lighting of the traditional oil lamp. And now, I respectfully invite Chief Incumbent of Polonnaruwa Solasmasthana Temple, Most Venerable Vendaruwe Dharmakirti Sri Ratanapala Upali Senior Anunayaka Thero of the Askiriya chapter of Shamopali Sector to administer Pansil. මංගල ප්‍රදීපයේ දල්වනට එක් වූ සම්භාවනීයන්ට අපගේ ගෞරවය පුද කරනවා. මීළඟට අප සියලු දෙනා පංචශීලයේ පිහිටවීම සඳහා නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය සියම් නිකායේ අස්කිරි පාර්ශවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුනායක පොළොන්නරුව සොළොස්මස්ථානාධිපති අතිපූජනීය වෙඬරුවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රත්නපාල උපාලි ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුනායක ස්වාමින්වයන් වහන්සේට ගෞරවනීය ආරාධනය. තෙරුවන් සරණයි ඔබ සැමට පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා নমස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. We warmly welcome Chief Incumbent of Ancient Valgampaya Abhayaraja Royal Temple, Most Venerable Dibulkumbre Sri Saranankala Vinamala Dhammabhinandana Anunayaka Thero of Malwatu Chapter in Shamopali Sector, Chief Incumbent of Polonnaruwa Solasmasthana Temple, Most Venerable Vendaruwe Dharmakirti Sri Ratanapala Upali Senior Anunayaka Thero of the Askiriya Chapter of Shamopali Sector, other distinguished Buddhist clergy, the chief guest, Mrs. Deepa Liyanage, the secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation, all distinguished guests, diplomats, parents and dear students. සිබා සරසවියේ 8 වෙනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී මේ අවස්ථාවට එක් වෙන මේ අවස්ථාවට වැඩම කොට සිටින ගරුතර මහා සංඝරත්නය ඒ වගේම සම්භාවනීය ඔබ සියලු දෙනා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන් ශ්‍යාමපාලි නිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය පුරාණ වල්ගම්පාය අබේරාජ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති අතිපූජනීය දිඹුල්කුඹුරේ ශ්‍රී සරණංකර විමල ධම්මාභිධාන අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍යාමපාලි නිකායේ අස්කිරි පාර්ශවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුනායක පොළොන්නරුව සොළොස්මස්ථානාධිපති අතිපූජනීය වෙනරුවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රතනපාල උපාලි ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේමයි අනෙකුත් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයත් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වන නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්ති අධ්‍යාපන පරිශ්‍රණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දීපා ලියනගේ මැතිණිය වගේම සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටින ඩිප්ලෝමා ලාභීන් වන ඔබ සියලු දෙනා සහ දෙමව්පියන් අපි ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. And now we cordially invite
Dr. Upali M. Sedara, the rector of SIBA campus, to declare open the Diploma Awards ceremony. ඩිප්ලෝමා ප්‍රධානෝත්සවයේ ආරම්භ කිරීම ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ඒ වගේම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමන්ට ආරාධනය. Good morning to all of you. In the powers vested in me as the rector by the Board of Directors of SIBA campus, I hereby declare this convocation open to award the diploma certificates for those who followed the diploma and successfully completed the diploma. සුදහසක් සුදහසක් දහම් වැසි ඇදහැලි සේදු තිලෝකුරු හිමිගේ උතුම් සිරි වාමතන්ත ධාතෝ කණ්ඩපුරේ විරාජිත වැඩ සිටින මුනිදු දැල්ම කොපයාලු උතුම් සිරි ආමදන්ත ධාතෝ අහස් කුස්න් වැද පෑව පෙළහර මිසදිටුන් බල තෙත පිණී සහසන් සුවහසන් සුරන් අරනිදු දොහොත් මුතුනින් බැඳවදී දැම ඔබයාලු උතුම් සිරි වාමදන්ත ධාතෝ රුවන් නැවුනැග දීපයට හෙළ රාජ සලකුණ සේ වැඩි නුවේ අනදිම දහම් පනුරයි බුදුනු දන බන පුද වැඩි දැම ඔබයාලු උතුම් සිරි වාමදන්ත ධාතෝ දැම ඔබයාලු උතුම් සිරි වාමදන්ත ධාතෝ දැම ඔබයාලු උතුම් සිරි වාමදන්ත ධාතෝ දැම ඔබයාලු උතුම් සිරි
Thank you. සිබා සරසවියට අලුතෙන් එකතු පීඨයයි උඩරට නර්තන පීඨය. එය දියවඩනේ නිලමෙතුමන් වන සිබා සරසවියේ සභාපතිතුමන් වන ආචාර්ය ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මැතිතුමන්ගේ තවත් එක් සිහිනයක් සැබෑවීමක්. And now we invite Dr. Upali M. Sedara, the rector of SIBA campus, to address the gathering. එසේනම් අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය උපාලි එම් සේදර මැතිතුමන්ට සභාව ඇමතීම සඳහා. Good morning to all of you. Most Venerable Anunayaka Theros of Asgiri and Mallatta chapter, and all Venerable Sirs, the members of the Director Board, the senior management of SIBA campus, all staff of SIBA, academic and non-academic, and most importantly, our graduating diploma students and their witnessing parents. The SIBA has come a long way. The SIBA started in 2009 July by then President Excellency the Mahinda Rajapaksa. The first student was admitted by the President. And since then, SIBA has made a tremendous growth. By now, today, SIBA has nearly 5,000 students following courses, not only on SIBA campus, also all across the country in 58 different locations. The SIBA campus, we had to, not only us, in general, we are all in a pandemic situation. You see, this hall could have been filled with 2 parents, but we had to cut down and invite only 1 parent to witness this occasion. The world is in critical times. It's also in changing times. We are now talking about not the normal life, we are talking about a new normal life. We all are wearing masks and we all keep distance, social distance, and there are many, many limitations imposed on our living. Therefore, it is important all of you to understand the changing patterns, changing world has to be realized by all of you. A graduating young girl or boy, you have a huge challenge ahead of you. SIBA has given you many skills. I'm sorry to say, the last 2 years, actually we did not have the last year convocation. The SIBA campus generally offer you many, many skills other than your diploma subject matter. Many soft skills are given. All our students can speak English and work in English. They all have IT skills. These are our expectations to make you a full citizen for the 21st century. Unfortunately, due to COVID-19 pandemic situation, many of you had to follow courses online. But you know, SIBA tried our best on and off to bring you to campus and give you face-to-face teaching to enhance your skills. These shortcomings gradually we have overcome. I'm very proud to say, the SIBA campus was the first to establish a learning platform. I did it in 2015. As a result, all our academics and all our undergraduates by that time were quite used to work on digital platform, SIBA Blackboard. And SIBABlackboard.com is really a very popular tool today. All our students, our lecturers, very effectively and efficiently conduct their lectures and do all assessment, everything online. Although that's not the best, because with the changing times, with the limitations imposed on us by nature, we had to curtail many things even though we wanted to do the other way.
I'm particularly thankful today. I also take this opportunity to thank particularly the chief guest, the Deepa Lienige. You may be wondering who she is. Deepa is a popularly known name through many media. Deepa is the State Secretary for the Ministry of Vocational Skills Development and Innovations. She, before accepting that post, she was the Additional Secretary in the Presidential Secretariat. And not only that, when the Honorable President, His Excellency the Gotabaya Rajapaksa, when he appointed 2 task force to look into education matters. One was appointed under my chairmanship, and second one was appointed by the President with all government officials, and Deepa Lienige was the secretary to that commission as well. So she is well versed on education. She is one of the very lovable characters who always, the office as well as all who know her, value her contributions, and a very smart lady who has greater future prospects. I thank you, Deepa, for accepting this invitation and being here today on time to award the certificates. SIBA campus, by now, today we are having 2 convocation sessions. Morning session is really for the diplomas. Afternoon session we have for the postgraduates, undergraduates, and higher diploma holders. So together, this time, we have 852 graduating diploma holders and degree holders. This is a large number. By now, we have produced a large number of graduates in different fields. Particularly, this campus was started to support Buddhist studies. Internationally, various monks from various countries attended SIBA to learn Buddhist leadership. Actually, before COVID, we had a large number of foreign students, about 70. Now, many of them have graduated, and only a handful of foreign students are on campus. This is unfortunate, although our master's program and PhD program is largely followed by foreign students. I must say, though you get a certificate as a diploma, my sincere request to all of you is never to just keep the certificate in your file to get a job. What is important is that you practice your skills. Unless you practice your skills, you will never become competent. Your skills are grown always by doing things. So practice what you learn. Always find a place to practice it. If you learned English, use English wherever it is possible. If you have learned IT, always try to practice it. Because if you just keep the certificate in your file and not do that practice part, the diploma has no value. Therefore, my earnest request to you is, all diploma holders, make it the point that you will practice your skills to become a professional. Further, a diploma is only the first step. You can do the higher diploma. You can then go to the degree. So this is a ladder that you can climb even if you don't have the proper qualifications to go into formal degree courses. This is a ladder. You climb one step with the diploma, you climb another step with a higher diploma, then you can do your degree. So I invite you to, for your own good, see that you follow the ladder and climb up. There is no limit to learning. I don't want to take long. I sincerely take this opportunity not only to address you, but also to thank particularly the board of directors who is present here, the Venerable Mahasangha, particularly the Malatta and Asgiriya chapter Anunayaka Theros. Today there is a very big Mahasangha's meeting. Despite of all that,
You honored our request, and I sincerely accept and recognize the value of Mallot and Asgiri chapter nominating at the convocation. So I wish you a very good day today and enjoy the convocation. Thank you very much. Thank you, Rector Dr. Upali M. Sedara, for addressing the gathering. සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමන්ට අපගේ ගෞරවය. එසේනම් දැන් අප සූදානම් වන්නේ මෙම සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ප්‍රථමයෙන්ම භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීම සිදු කෙරෙනවා. නම් කියවීම බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය පොල්ගොල්ලේ කුසලධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ. සහතික පත්‍ර පිරිනැමීම ශාමෝපාලි නිකායේ මල්වතු පාර්ශවය අනුනායක පුරාණ වල්ගම්පාය අබේරාජ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති අතිපූජනීය දිඹුල් කුඹුරේ ශ්‍රී සරණංකර විමල ධම්මාභිධාන අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ. අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ අසුනේහි වැඩ සිටීම සඳහා වේදිකාවට වැඩම කිරීමට සහාය වන්නේ ආචාර්ය පූජ්‍ය පොල්ගොල්ලේ කුසලධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ. We shall now have the first session of the diploma graduation. The awards will be for diploma in English on the Buddhist monks, whose names will be read by Venerable Dr. Polgolle Kusaladhamma Thera, the head of Buddhist studies. The certificates will be presented by Chief Incumbent of Ancient Valgampaya Abhayaraja Royal Temple, Most Venerable Dibul Kubure Sri Saranankala Vimaladhamma Abhinandana Anunayaka Thero of Malwatu chapter in Shamopali sector. Most Venerable Dibul Kubure Sri Saranankara Vimaladhamma Abhinandana Anunayaka Thero will be assisted to move on to the stage to occupy the seat by Venerable Dr. Polgolle Kusaladhamma Thero, Head of Buddhist Studies, will also read the names of 5 Venerable Theros who will receive the certificates from the hands of Mahanayaka Thero. Diploma in English, Venerable Kasalri Sumedha. Venerable Kabitikollave Vimaladhamma. Venerable Valagoda Attadasi. Venerable Sorabora Kusalanyana. Venerable Hemapali. We shall have the higher diploma in English awarding certificates, and the names will be read by Ms. Buddhi Arya Ratna, Head of English and Modern Languages. Certificates will be presented by the chief guest today, Mrs. Deepali Anage, the Secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation. She will be accompanied by Dr. Upali M. Sedara, the Rector and CEO of SIBA Campus, and Mrs. Naomi Subasinghe, Head of Admissions and Examinations, onto the stage. මීළඟට ඉංග්‍රීසි උසස් ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානයයි සිදුවන්නේ. එම නම් කියවීම සඳහා ඉංග්‍රීසි සහ නවීන භාෂා ප්‍රදානී බුද්ධි ආරිරත්න මහත්මිය එක්වෙනවා. සහතිකපත් පිරිනැමීම මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය වන නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්ති අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දීපා ලියනගේ මැතිණිය අවස්ථාවට එක්වනවා සිබා සරසවි මණ්ඩපාධිපති
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමා සහ ඇතුළත් කිරීම සහ විභාග ප්‍රධානී නයෝමි සුබසිංහ මහත්මිය. රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ සචිත් උදයංග බණ්ඩාර හිරුනි ලක්ෂිකා ෆෙනෑන්ඩෝ අමාශි සඳමිනී මීටියාගොඩ SIBA campus, the higher educational institute. මීළඟට තොරතුරු තාක්ෂණ උසස් ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානයේ සිදුවන්නේ නම් කියවීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධානී ධනුෂ්ක රත්නායක මහත්මයා එක්වනවා. Next, the awarding of Higher Diploma in Information Technology. Names will be read by Mr. Dhanushka Ratnayaka, Head of Information Technology, and the certificates will be presented by the Chief Guest herself. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මහේෂිකා පියුමාලී රත්නායක විජේරත්න මුදියන්සේලාගේ කසුන් ගිම්හාන බණ්ඩාර විජේරත්න මීළඟට ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ප්‍රධානයයි සිදුවන්නේ නම් කියවීම ඉංග්‍රීසි සහ නවීන භාෂා ප්‍රධානී බුද්ධි ආරියරත්න මහත්මිය. And next, the certificates will be awarded to the diplomats of Diploma in English, and the names will be read by Mrs. Buddhi Aryaratna, Head of English and Modern Languages. ඉලේ පෙරුමගේ ඩොන් නිලූෂා ඉලේ පෙරුම ලියනගොල්ලේ ගෙදර චමෝදි හංසිකා මාරප්පුලි ගෙදර ලක්ෂානි රන්දිමා ජයරත්න තැන්නේ ගෙදර රුවන්තිකා ලක්ෂ්මී කුමාරේ දිල්ෂාර සෙනෙත් දසනායක රාසිම් මුදියන්සේලාගේ හසංගි සජීලා ශමල්කා මధుභාෂිනී සමරතුංග මේඝරාජා විදූෂා රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගිම්හානි ශශිකලා රත්නායක විජේසිංහ ආරච්චිලාගේ ප්‍රදීපිකා නිරංජලා කුමාරි විජේසිංහ हेरत मुदियांसेलागे थारुणी नवोदया दिल्हाने हेरत रत्नायक मुदियांसेलागे दिलरुक्षी निशादिनी कुलसेकर मुदियांसेलागे हंतान पिटिये गेदर दिलशान बंडार हंतान पिटिय बसनायक मुदियांसेलागे तत्सर दिनित बसनायक
වැලිකන්දේ අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ නදීශානි ගීතාංජලි අතපත්තු දෙවටේ ගල්පලේ ගෙදර සකිත් රන්දීප් විපුල්සර ඉඳුමුණී කෞශල්‍යා ලියනාරච්චි වාසල මුදියන්සේලාගේ වලගෙදර ජනිදු මියුසර බණ්ඩාර වික්‍රම ආරච්චිලාගේ කාවින්ද්‍යා සත්සරණී විජේ බණ්ඩාර අලුත් වත්තේ ගෙදර අයේෂා මදුවන්ති අලුත් වත්ත තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ගමගෙදර හර්ෂණී තෙන්නකෝන් තරුෂි බුද්ධිනී විතානවසම් කෝපිවත්තේ ගෙදර දිල්හානි මදුභාෂිනී විමලරත්න ඒකනායක වලව්වේ ආලෝකා ශාමලී කුමාරී ජයතිලක ගෝපාල ක්‍රිෂ්ණන් පත්ම ලූෂානේ අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ තිවංශිකා දිල්හානි අබේසිංහ දූල්වල ගෙදර තනුජා ශිරෝමි දූල්වල ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ දඹගහ තැන්නේ ගෙදර මදුෂානි විජේරත්න දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ගීතිකා නයනමාලේ ඒකනායක විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ වත්තේ වලව්වේ පද්මී මදුෂානි කුමාරී ඒකනායක කුමාරී විජේසූරිය ඉන්දිරුවේ ආරච්චිලාගේ ඔමල්කා හසිනී පෙරේරා රාජපක්ෂ ආරච්චිලාගේ මලීෂා පූජනී රාජපක්ෂ දුම්මිනිගේ දිනිත නිපුණිකා කුමාරසිරි බස්නායක මුදියන්සේලාගේ අංජනා කෞෂානි බස්නායක හල්ලොළුවේ ගෙදර තමාලි අරුන්දති පද්මසිරි කහඳුගොඩ මානගේ භාග්‍යා සෙව්වන්දී ජයතිලක සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ වෙරෝනි සඳුනිකා හන්සි සමරකෝන් කොඩිතුවක්කු ගෙදර තරින්දි කෞශල්‍යා මන්දාකිනී කොඩිතුවක්කු කාංචනා සුභාෂිනී ලියනගේ බෞලානේ ගෙදර රසාංජලි සෙව්මිනී රත්නායක පල්ලිය ගුරුගේ මෙත්තා හංසනී ජයවර්ධන මුදුනේ වත්තේ ගෙදර කාවින්දී දිව්‍යාංගනා රත්නායක කපු ගෙදර දනුෂී දේවානි බණ්ඩාර ඉඹුල්ගස් මුල්ලේ ගෙදර හෙෂානී නිමාෂා කුලසූරිය හේලි ලාලිත්‍යා වත්තේ ගෙදර සේනානායක මුදියන්සේලාගේ සජිනී කුසුම් සේනානායක කොට්ටාව මොරමුදලිගේ දනුෂි හංසනා අක්මීමන වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ සඳුනි ලෝචනා වික්‍රමසිංහ රංගිකා සඳුනි පල්ලේ ගෙදර අලුත් ගෙදර නිමේෂා
හේරත් මුදියන්සේලාගේ නුවන්ගි වාසනා කුමාරී හේරත් රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බුද්ධි වර්ණා සේනාරත්න අත්තර ගල්ලේ මැටිවල කුඹුරේ ගෙදර තිලින භාග්‍ය මැටිවල කුඹුර පලාතේ ගෙදර නදීෂා විරාශනී අබේසිංහ මැදවනගේ දොන් ආසිරි සලින්ද පෙරේරා මැදකන්ද දේවගේ සකුන්තලා සඳමාලි කුලතුංග රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජනිත් විමුක්ති මොල්ලිගොඩ රත්නායක හේරත් මුදියන්සේලාගේ රුවනි රන්දිකා හේරත් මෙනාරා චුලානී දේවේන්ද්‍ර වහුන්දෙනිය මුදියන්සේලාගේ දිලිෂා ඔෂාදී වහුන්දෙනිය සත්‍යසීලන් වසන්ත ප්‍රියා හේරත් මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා මදුෂානී හේරත් යාපා මුදියන්සේලාගේ ඇල්ලේ ගෙදර දිනුෂිකා සත්සරණී හේරත් ඒකනායක ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ තාරුක සංජීව කුමාර ජයසුන්දර දොන් අංජලි මල්ෂිකා ජයසූරිය අරාවේ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රවින්දු තිවංක බණ්ඩාර රත්නායක කළුආරච්චි ගෙදර ප්‍රභාත් තිවංක කළුආරච්චි දිල්රුක්ෂි චතුරිකා බණ්ඩාර වීරතුංග මුදියන්සේලාගේ ඔෂාදි තත්සරණි වීරතුංග බණ්ඩාර डोन लक्षिका शहानी ऐश्वर्गे रत्नायक मुदियांसेलागे मिनिदु मधुसर रत्नायक विजय कुमार वनिशा अमाया उदानी वेरपिटिय विजय शंकर अश्विनी कलुगल हेट्टी मुदियांसेलागे हिरुषि तव्या जयसिंह वर्णकुल आरच्ची राहलाहमिलागे दोन चमीशा नेत्मिनी वर्णकुल आरच्ची हेरत एदिरिसिंहलागे उदीप केशानी रणसिंह शेन्या आकाशी मुतुकुमारन वियन्नल गेदर इमाश नदीशान करुणारत्न हेरत मुदियांसेलागे शनुक दिलमिन हेरत विजय सुंदर मुदियांसेलागे बानुक हरिंद विजय सुंदर एदिरि पुलिगे रसिक प्रभात फर्नांडो इसुरु सुदेश निमल रत्न एगुड गेदर रविष्क भीमसर बंडार विक्रम सूर्य वीरकोन मुदियांसेलागे हरिंदु यशस्मिन वीरकोन बटुबेद्दे पोल्वत्ते गेदर सेवमिनी पियुमाली राजपक्ष
අලස් රාජපක්ෂගේ ආකාශ් දිනුක රාජපක්ෂ සිංහලගේ කේශානි කෞශල්‍යා සිංහලගේ වේලහ මුදියන්සේලාගේ මනුෂ්‍යිකා හෙෂානි වීරකෝන් වෙලේ ගෙදර චන්දූපා දෙව්මිනී රාජපක්ෂ වෙනූජ සමරසිංහ කනකේ විතාන නන්ද කුමාර් තනුෂිනි විදුමිනී දිලිෂා ජයතිලක බලවත් බණ්ඩාරලාගේ දිලුම් ධනංජය බණ්ඩාර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගෙවිඳු දුල්සර රත්නායක අලහකුන් මුදියන්සේලාගේ විදුන් ඉන්දීප කම්මල ගෙදර සදීපා සෙව්මිනි තවීෂ නෙත්මල් සුබසිංහ අතුකෝරාල දොන් සඳලි අනුත්තරා රිටිගහපල ශාස්ත්‍රගේ යසුරි ප්‍රමෝද්‍යා පුංචි විතාන මුදියන්සේලාගේ නිපුන් එරන්ද කුමාර ගුණසිංහ සඳුනි අහිංසා හංසිනී සෙනවිරත්න රන්හිටි ගෙදර උපේක්ෂා ප්‍රභාෂිනී අබේරත්න අතපත්තු ආරච්චිලාගේ වරුණි තරුෂිකා මදුෂානි බණ්ඩාර තිල කුමාරගේ හිමාෂා හංසනි රාජකරුණා නවරත්න අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ හෙෂානි නවංජනා වරකාගොඩ චෙනාරි බිනිති ලියනගේ ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ අයුනි අමල්ජා තරිණි ජයසිංහ සියඹලා ගහ කුඹුරේ ගෙදර පවනි දිල්හාරා ප්‍රේමදාස බස්නායක මුදියන්සේලාගේ රුවනි කුමාරී බස්නායක පතිරණ වාසන් රශ්මි වත්සලා පතිරණ මොරගහ මුල ගෙදර කවිශිකා නවෝදා කුමාරේ රත්නායක ගෙදර නදීෂා ලක්මාලි සීලරත්න දුලානි ආයේෂා මෙන්ඩිස් බෝරල අඩප්ප ගොඩගේ තරිණි නිපුංචා ගොඩගේ රටගෙදර හේරත් මුදියන්සේලාගේ හෙෂානි තරුෂිකා ජයසේකර තොටවත්ත බදුගේ ඩොන් විහාරි ප්‍රවිංචා තොටවත්ත වාසල මුදියන්සේලාගේ රිටිගහ ලැන්දේ ගෙදර තීක්ෂණා දම්රුවනි වාසල අක්ෂිත සසින්දු බණ්ඩාර විජේරත්නම් කවිශිකා වීරබාහු මුදියන්සේලාගේ අශේනි දිල්රුක්ෂිනී වීරබාහු ලොකු පොතගමගේ ඔසිනි අතාලියා අසේල් ඔෂාදි රශ්මිකා වික්‍රමාරච්චි
රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කළුගල ගෙදර සජිත් රුවන් රත්නායක. නිපුන් මෙත්සර බණ්ඩාර කුමාරසිංහ. Siba campus is located at Pallekele on a picturesque 27-acre extent of land. Siba campus is an English medium institute which produces a great number of graduates enriched with knowledge, skills and attitudes to take up challenges of 21st century. Is an ideal place for academic pursuit in a calm and tranquil environment with modern facilities and a well-qualified academic staff. Siba campus offers postgraduate, undergraduate, higher diploma and diploma courses in an array of subject streams. Siba is administered by eminent scholar Dr. Upaliyam Sedara, a well-known academic and educationist currently in Sri Lanka. As first milestone, our first general convocation was held in 2030. In recognition of this stature of the institute, the Association of Commonwealth Universities and the International Association of Universities have listed Siba campus as a member. In the year 2021, Siba was awarded United Nations Voluntary Service Award considering the contribution the Siba has made to the Sri Lankan society. All in all, the Siba campus stands as first choice of higher learning in the hill capital. වී තිබෙන සුවිශේෂීත්වය කුමක්ද කියලා අපි එම කෙටි වීඩියෝ පටයෙන් හොඳින් දැන කියා ගත්තා. දැන් සූදානම් වන්නේ මේ වේදිකාවේ ඉඩකඩ තවත් නර්තනාංගයකට ලබා දෙන්න. මේ විශේෂත්වය තමයි සිබා සරසවියට අලුතින් එකතු වුණ උඩරට නර්තන පීඨයේ විද්‍යාර්ථීන් විසිනුයි මෙම නර්තනය අපට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි එසේනම් එම සෞන්දර්යාත්මක නර්තනාංගය රස විඳිමු. As we move on and leave the stage to the Candian dancing troupe of the Candian dance faculty of the Siba campus, please put your round of applause.
big thank you to the Canadian dance troupe of the Siba campus. සිබා සරසවියේ විද්‍යාර්ථීන් කෙතරම් අපූර්ත. හරියට සිබා සරසවිය වසරින් වසර දියුණුවෙන් දියුණුවට ගමන් කරනවා වගේ. අප දැන් සූදානම් වන්නේ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීමටයි. එම නම් කියවීම සඳහා ඉංග්‍රීසි සහ නවීන භාෂා ප්‍රදානී බුද්ධාරිරත්න මහත්මිය එක් වෙනවා. සාතික ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමා එතුමන් සමග එක්වනවා අධ්‍යක්ෂ රනිල් මීතියගොඩ මැතිතුමා සහ ඇතුළත් කිරීම සහ විභාග ප්‍රධානී නයෝමි සුබසිංහ මහත්මිය. Now we will present the certificates to the diploma in English and it will be awarded by the rector of Siba campus, and we also invite Mr. Ranil Mithiagoda, the director, and Ms. Naomi Subasinghe, head of admissions and examinations, to join in the presentation. රත්නායක මුද්‍යන්සේලාගේ කළුගල ගෙදර සජිත් රුවන් රත්නායක නිපුන් මෙත්සර බණ්ඩාර වික්‍රමසිංහ දිසානායක මුද්‍යන්සේලාගේ ඔෂාදී ලංකා බණ්ඩාර රාෆීල් ෆාතිමා ඉනායා සුපිපි නිර්මාණි සිතාරා කුමාරී දිසානායක ලංකේශ්වර ගෙදර තිලිනි යශෝදරා ලංකේශ්වර අශේන් ඉෂාර බණ්ඩාර දසනායක රත්වත්තේ මිල්ලෑවන ගෙදර නදීෂා සෙව් වන්දී බණ්ඩාර රත්වත්ත හේරත් මුදියන්සේලාගේ මැද්දේ ගොඩ ගෙදර වින්ද්‍යා සත්සරණි කුමාරි හේරත් රණසිංහ ආරච්චිගේ නිකේෂි මයෝද්‍යා දිල්මිනි තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ හෙට්ටි දෙනියේ ගෙදර නෙත්මි කාවින්ද්‍යා තෙන්නකෝන් මහගම රාලලාගේ මනිෂී කාංචිනී නයනතරා ගුණරත්න ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ රෝෂිනී අංජලිකා ඒකනායක ජුං ජාචුං මීළඟට තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානයයි සිදුවන්නේ. නම් කියවීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධානී ධනුෂ්ක රත්නායක මැතිතුමා එක් වෙනවා. And we shall now have the awarding of certificates for the Diploma in Information Technology. The names will be read by Mr. Dhanushka Ratnayaka, Head of Information Technology. සුද්දෙරෙකු හන්නදිගේ නිලොක්ෂි මදුභාෂිනී සුභාග්‍යා සුමේන්ද්‍ර සිරි ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ කලනි ප්‍රමෝද්‍යා ඒකනායක මල්ගමන් දෙනියේ ගෙදර නදීෂා ජයමාලි සමරසිංහ දෙමට හෙට්ටිය ආරච්චිගේ අවිෂ්ක රංගන හෙට්ටිය ආරච්චි මොහොට්ටි මුදියන්සේලාගේ ශශිකලා මහේෂිකා මදුවන්ති කුමාරි මොහොට්ටි සුභාෂිනී ප්‍රබෝධා කුමාරි වික්‍රමසිංහ දිසානායක මුදියන්සේලාගේ
චිරන්ති හංසනි දිසානායක රාජපක්ෂ මුණසිංහගේ විශ්ව ලංකා සෙව්වන්දි සිංහ ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ උමයංග විමුක්ති උමයංග වලිමිනි දේවේලාගේ ලහිරු මදුශංක පෙරිය පෙරුම ආරච්චිලාගේ ප්‍රකාශ් උදය ගුප්තා තරුෂ දමිත් ගුණවර්ධන හේවා පළටුවගේ රවිඳු විමුක්ති වීරසිංහ මුතුපානේ මුදියන්සේලාගේ අරුණ එරන්ද දිසානායක පුවනේන්ද්‍රන් සින්දුචානි එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ දොන් කොෂ්දි පබසරා එදිරිසිංහ වෙහෙල්ගම ආරච්චිගේ අනුදිනී සුචරිතා වීරසූරිය ආරච්චිලාගේ නෙත්සලා නිර්මාණී පෙරේරා චන්ද්‍රානි දිසානායක මලගම්මන ගෙදර චමත් සංදීප සේනාධීර රණසිංහ ආරච්චිලාගේ ඉසුරිනි උමයංගනී රණසිංහ නන්දුවගේ දිල්ෂානි විමුක්තිනි අමරනන්ද ජීවන්දර අපුහාමිලාගේ උදාන ඉන්ද්‍රජිත් කොටුවිල ආරච්චිලාගේ ගෝතමී මහේෂිකා පෙරේරා වගගේ නිපුන් චාමර කුමාර වර්ණකුල සූරිය කහටපිටිගමගේ විනුරි සඳරේකා කහටපිටිගම වටකැටිය වලව්වේ ගයානි කාවිද්‍යා කුමාරි හාමි ඒකනායක ඒකනායක වාසල මුදියන්සේලාගේ ගානේ වලව්වේ ඉමන්තිකා උමයංගා කුමාරි හාමි කුරුකොහෝගම කොට්ටල මුදියන්සේලාගේ දනුචි නුවන්තාරා අමරනායක සෙහාන්ඩි මල්ෂා අබේකෝන් චන්ද්‍රසේකර මුදියන්සේලාගේ මදුෂානි නිරංකා බණ්ඩාර මුදුන් කොත්ගෙදර උපේක්ෂා වින්ද්‍යා කුමාරී සමරවංශ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජනිත් විමුක්ති මොල්ලි ගොඩ රත්නායක හේරත් මුදියන්සේලාගේ තුසිත බණ්ඩාර හේරත් වීරපාන මුදියන්සේලාගේ පියුමි චමෝදනි වීරපාන වල්දෙනී මලිෂා සෙව්වන්දී පතිරත්න වාසල මුදියන්සේලාගේ හිරුනි දෙව්මිනි වාසල
අසද්දුමේ ගෙදර හර්ෂ ශාන් බණ්ඩාර ශ්‍රී හස්ත ලේකම්ලාගේ නිසල් දිනුජය රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ නුවන්ති නවෝද්‍යා රණසිංහ එකිස්සේ ගමරාල්ලාගේ චමෝදි හසිනි හසන්තිකා සඳුමිනි අම්බලන්ගොඩ ලියනගේ එගොඩ හාලියලේ ගෙදර ඉමේෂා උදාටි තිලක රත්න රෝහන් ලක්ෂි රන්හෙට්ටි ගෙදර මහේෂි ශශි ප්‍රභා අමරසිංහ ඌවේ ගෙදර බුද්ධික යොහාන් චන්ද්‍රරත්න සැඹිලිගල පිල්ලෑවේ වෙදරාල්ලාගේ විහාරා විදු පූජන තැඹිලිගල මැටිවල කුඹුරේ රාජපක්ෂ දමිත නවීන් ජයකොඩි ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ මේනික රංග බණ්ඩාර ඒකනායක මැණික දේවගේ නිමේෂිකා සිව්වන්දී ජෝතියානන්ද සෙන්කෙන් මේනග විජේරත්නම් ශාමලා මොහන්දිරම් රාලලාගේ දිනුක මෙත්මල් මොහන්දිරම් කුමාරගේ තශ්මි සංජනා අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ ගනිදු සවීන්ද්‍ර අත්තනායක අහංගමගේ සන්දීපා නෙත්මිනි රණසිංහ ආරච්චිලාගේ තිලිනි මදුෂානි රණසිංහ And up next is Diploma in Management, whose names will be read by Ms. Nadira Karunanayaka, Head of Management Studies. The certificates will be presented by Dr. Paliyam Sedara, the Rector of SIBA campus. කළමනාකරන ඩිප්ලෝමා ප්‍රධානයයි දැන් සිදුවන්නේ නම් කියවීම කළමනාකරන අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානී නදීර කරුණානායක Tilini Nimesha Edirisingha Subasingha Arachige Niroshima Sena Nayaka Gunatilaka Ratnamudiyanselage Gallide Gedara Champika Dharmalata උපුල් අමිත ප්‍රදීප් අඹගස් පිටිය රංකෝත් ගෙදර ලංකා රාජිනී ප්‍රියංගිකා කුලරත්න වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ තාරුක ප්‍රමෝද් වික්‍රමසිංහ And next we are going to award the certificates for the Diploma in Canton Dance, and names will be read by Head of Canton Dance, Mr. Gunasena Rajapaksha.
උඩරට නර්තන ඩිප්ලෝමා ප්‍රධානය නම් කියවීම උඩරට නර්තනාංශ ප්‍රධානී ගුණසේන රාජපක්ෂ මහත්මයා. රංහොටි ගෙදර තෙලිනි කෞශල්‍යා ලක්ෂ්මන්. අගම්පොඩි ලියනාරච්චිගේ මහේෂි ලියනාරච්චි. And now the rector shall remain on stage as we're going to have the signing of the diplomats register. We also invite Ms. Naomi Subasinghe, Head of Admissions and Examinations, Mr. Ranil Meethiagoda, the Director, and Dr. Palim Sedara, the Rector of SIBA Campus, and also Mrs. Deepa Liyanage, the Secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation, our chief guest today. සිබා සරසවියේ 8 වෙනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ඊට සමගාමීව ඩිප්ලෝමා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව නිමාවට පත්වෙන මොහොතේදී දැන් සූදානම් වන්නේ 2022 වසරේ ඩිප්ලෝමාලාභී ලේඛනයේ අත්සන් කිරීමයි. ඒ සඳහා ඇතුළත් කිරීම සහ විභාග ප්‍රදානී නයෝමි සුබසිංහ මහත්මියක් වෙනවා. අධ්‍යක්ෂ රනිල් මීතියගොඩ මහත්මයා, සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය උපාලි එම් සේදර මැතිතුමා, නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පරීක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් මෙම සැසියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය වන දීපා ලියනගේ මැතිණිය එම ලේඛනය අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙනවා. And now a token of appreciation will be presented to the chief guest by Dr. Palim Sedara, the Rector of SIBA Campus. We are so grateful to have Mrs. Deepa Liyanage, the Secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation as the chief guest of the 8th General Convocation of SIBA Campus. ප්‍රධාන ආරාධිත හමුත්‍ය වන දීපා ලියනගේ මැතිණියට සමෘත් තිලිනයක් මේ අවස්ථාවේදී සිබා සරසවිය මගින් පිරිනමනු ලබනවා. ඒ පිළිගැන්වුවේ මණ්ඩපාධිපති උපාලියම් සේදර මැතිතුමන් විසින්. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා මේ පළමු අධීරය නැත්නම් මේ සැසිය වර්ණවත් කරන්නට පිට ගෞරවයක් ගෙන දෙන්නට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍ය ලෙස මේ සැසියට එක් වූ නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පරීක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය දීපා ලියනගේ මැතිණියට ආරාධනා කරනවා මේ සභාව ඇමතීම සඳහා. Now the chief guest, Mrs. Deepa Liyanage, will address the gathering. Venerable Mahasangha, Dr. Upali Sedara, Rector of the Sri Lanka Institute of Buddhist Academy, and the Board of Governors, all staff members of Sri Lanka Institute of Buddhist Academy, invitees, distinguished guests, and my dear diploma holders, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here today to join with you for the 8th Convocation of Sri Lanka Institute of Buddhist Academy. So I immensely thank Pradeep Nilangadala, Honorable Devatan Nilame of Sri Dalada Maligawa, and the Chairman of Sri Lanka Buddhist Academy, the Rector, Dr. Upali Sedara, for the honor bestowed on me for inviting this memorable convocation. So I made to understand
that there are several degree awarding will take place in the evening, and also here we witnessed higher diplomas and diplomas. And what interesting is to note is that all these milestones achieved just in 13 years. So I congratulate all the very best to the SIBA campus for your valuable service to the society. From the history of Buddhist, we learned that there were magnificent international Buddhist universities to teach Buddhist teaching and also languages like Sanskrit, Pali, etc. Such universities are, we know that Nalanda and even Mahavihara in Sri Lanka. Such immense universities rendered a valuable service to the society, especially towards Buddhist education. But, and also from ancient science, since 1st century to 13th century, there were 9 Buddhist universities in the world. But nowadays, we know that Buddhist education, maybe due to various reasons, like cultural, political, economical, as well as some social reasons, Buddhist education now has become a part of modern education system, which is more likely to be like a intellectual enterprise. So in that scenario, indeed it's a pleasure for me to see the services rendered by SIDA University, which is quite similar to that ancient great institutes. Not only teaching Buddhism and Buddhist education, SIBA campus is engaged in technological studies like ICT, today we witnessed that, and also IT in communication, business management, and languages. All these academic courses are being conducted in English. That's a very valuable thing. Apart from that, it's interesting to note that the language studies are being carried out in this university, especially even Sinhalese, Tamil, Japanese, German, Hindi, while teaching language being the English. I believe the teaching or learning a language, studying a language, is pave the way for us to be harmonized. It creates a kind of harmony in the society. We will respect to each other. We will listen to each other. I think that's very important in today's scenario. Apart from that, we see that even Rector Dr. Sedara mentioned about SIBA Blackboard. It's quite interesting to note that it was introduced somewhere in 2015, and now you are lucky to have such a system. We all know that we are now in a different environment. Almost all our life patterns are changed. Not like in 2019 or early 2020. With the COVID pandemic, global pandemic situation, we all change. With the start of COVID pandemic, as Dr. Sedara also mentioned, His Excellency the President has appointed the task force, the Presidential Task Force on Sri Lanka's Education Affairs, where I was the secretary. That the main objective of that task force was to study
and modernize primary education, secondary education, as well as tertiary education, including vocational and professional education. Also introduce reforms that are required to have 21st century skills for our education system. Also, to continue the education system without any hindrance due to the COVID pandemic. So, I am really happy to see that Dr. Upali Sedara, who is now in charge of introducing education reforms to the system, he rendered immense services, and even now he is continuing. And you are very lucky to have him as the rector of this SIBA campus. So, the online education system introduced to the school education as well as especially the conventional university system just after COVID pandemic. Though it's in the operation, it's very systematically and methodically introduced to our education system, especially to the university education system since 2020 with the COVID pandemic. So now these students are not very new to the IT or the virtual education or different kind of teaching as well as learning mechanisms. Being the developing country, Sri Lanka, we all know that the biggest resource we have is the human resource. So it is very much important for us to take all initiatives to develop our human resource in order to take the challenges in future job market as well as the education system. So the government's one of the biggest focus is to create smart technocrats who are competent and who have acclaimed international qualification to suit local job market as well as international job market. That is the place where we can stand with, and also there is a huge potential for us to earn foreign currencies as well. Being the secretary to the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation, we know and how struggle we are to educate and make people aware of the importance of having some skills and developing their skills in education system, especially to get some kind of employment. That's the ultimate objective of all our efforts. Other than acquiring academic qualifications and strengthening the knowledge platform, one of the objective is to have a proper or the employment. The World Economic Development Report 2020, the Future of Jobs report highlighted that all businesses, about 40% skills that are required employees to deliver their services effectively is changing by 2025. So we have to be ready with that challenge. I think that transformation, the industrial revolution, 4IR, we normally call it as 4IR, fourth revolution, is the main central reason for that transformation. And I would say the COVID-19 global pandemic accelerate that transformation. So everyone has to be ready to take that challenge. And I'm quite happy that especially with the education system and the opportunities given to the SIBA students, especially the language courses as well as especially meditation. We see here also all undergraduate students are practicing meditation as well as engaged in yoga. That's very important to have the soft skills that are required
in the future. And also the Industry 4.0 readiness report says most of the enterprises and employees would prefers that the analytical skills and the soft skills rather than technical skills. So you have to be more equipped with the such skills. The important thing is to practice what you have learned. Engage in the things that what you have learned. That's very much important. Other than that, otherwise your certificate will just remain as it is without having any productive thing in the society. So we have a huge demand for skilled, more practical oriented entrepreneurs and employees. The private sector always used to say that we need this much of employees, especially in IT sector. Being the ministry, we used to work with the industry people because we have industry sector councils. So most of the time, IT sector used to say that we have different kind of skill categories, we have different skill set we recognize, but even from the conventional university system, we don't get that skill set who are ready or who are competent enough to take the job at the recruitment stage. So they used to say that we have to sometimes allocate certain resources and at least get them employed and allow them to train for at least 4 months or 6 months. So there is something wrong with our system. So we have to, our education system has to be reviewed properly. But that's what Dr. Upali Sedar and his team is now doing. We are really happy to see that he is in the process of introducing reforms to the primary education. That's where we have to begin with, and also to the secondary as well as to the tertiary education system. We know that the human resource is, as I said earlier, very important for us. Recently released the Human Resource Development Report, Human Capital Development Report highlighted that in the Sri Lankan context, even here also today we observe that most of diploma recipients are female. Though we have 52% of female in our society, female employability rate is just 38%. So there is an issue in the system. Maybe females, they are not very comfortable to leave the home or stay outside from home. There may be some reasons, maybe some personal reasons after, especially with our social and cultural issues and conditions that is there. But being the Ministry of Skills Development, we have already started, actually under the distinguished patronage of His Excellency the President. Last January 4th, our ministry managed to launch a program called Wise Woman. Actually, Wise Woman is to develop female as more skillful and competent team to engage in employment, as well as to have their own employment opportunities, maybe small enterprises, especially entrepreneurship development. I'm not going to say that it's empowerment, women empowerment, we always hear that word. We are focusing on women employability through skills development. So with all these things, it's really pleasure to see SIBA campus. They entered into all such initiatives. They have initiated and engaged in developing all aspects, not only academic content and course deliverables, other than that, so many soft skills, which is very important in our system. So once again, I congratulate the team, and also finally, I take this opportunity to extend my sincere
appreciation as well as to congratulate all diploma recipients. This is a new milestone in your academic life, and I wish you all the best in your all future endeavor and to serve human and humankind. Thank you very much. Teruvan Saranai. Thank you, Mrs. Deepali Nage, the Secretary to the State of Ministry, Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation. Your presence has been an immense courage to these students as well as the entire SIBA campus. And with that, we invite Dr. Paliyam Sedara, the Rector of SIBA campus, to declare close the first session of the 8th General Convocation. පළමු සැසිවාරය අවසන් වූ බව ප්‍රකාශ කිරීමට සිබා සරසවියේ මණ්ඩපාධිපති ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය උපාලියම් සේදර මැතිතුමන්ට ආරාධනය. Thank you, Sampath and Natalia, for your very efficient and effective communication. And all ladies and gentlemen, we have the afternoon session for the award of postgraduate, undergraduate degrees. But this first session for the diploma awarding, I hereby announce the first session is closed with this. Thank you very much. Wishing you all the very best of luck for a bright future with your educational qualifications, your skills, and your soft skills, as well as the chief guest did mention today, which is very important to build up a bright future to you as well as to our beautiful Mother Lanka. Thank you for joining. Have a pleasant evening. Siba Sarasaviye පළමු අදියරේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය අවසන් වූ බව මණ්ඩපාධිපතිතුමන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. එසේනම් අප දැන් සූදානම් වන්නේ සමු ගැනීමටයි. සිබා සරසවිය ඔබ සියලු දෙනාට පැහැබර අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වී රටට ලෝකයට වැඩදායි පුරවැසියෙක් එසේත් නැත්නම් වැඩදායි පෞරුෂයක් හැටියට ඔබට දියුණුවන්නට අවස්ථාව සැලසෙන්නට අවසන් වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. මේ සැසිය අවසන් කිරීමට ප්‍රථම අප දැන් නැගී සිටිමු ජාතික ගීය ගායනා කිරීමට. Let us stand in attention for the national anthem of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Sri Lanka Mata, Apa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Apa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Sundara Siri Bariji, Surati Ati Sogamana Lanka, Janya Ganaya Nikamal Palaturu Kiri Jaya Bhumiya Ramya, Apahata Sapa Siri Sekta Sadana, Jivanaye Mata, Iliganu Gana Apabhakti Puja, Namo Namo Mata, Apa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Ubave Apa Vidya, Ubamaya Apa Satya, Ubave Apa Shakti, Apa Hada Kula Bhakti, Upa Apa Ayoke, Apa Ge Anuprani, Upa Apa Jivanave, Apa Muktiya Upa
දරු කැලබැවිනා යමු යමු වී නොපමා